Soomaaliland ayaa ku jeestay geeridii hogaamiyaha Iiraan markii ugu horeysay oo la shaaciyay. Jawaabta Iiraan oo noqotay midii ugu hadalhaynta badneed guud ahaan Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya oo dhankeeda ka hadashay dagaalka Iiraan iyo Mareykanka ee hadda socda. Si la mid ah saameynta khaliijka u geystay kaalinta Soomaaliya ay ku leedahay iyo hanjabaadda Xuutiyiinta ayaan rabnaa inaanu halkan iskula faaqidno. Daawadayaal soo dhawaada halkan warunta wararka qodobadaas ayaynu rabnaa in daqiiqadaha soo aadan aanu halkan ku faaqidno aan ku bilaabo. Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay waxa ay si weyn ugu jeestay geerida la xaqiijiyay ee ku timid hogaamiyaha Iiraan Cali Khamenei. Cali Khamenei waxa la xaqiijiyay in uu ku dhintay duulaankii ugu horeeyay ee Mareykanku uu ku qaado gudaha Tehran halkaasi oo la sheegay in 30 bambo gebi ahaanba lagu burburiyay gurigii uu deganaa. Soomaaliland waxa ay markii ugu horeysay kadib markii la shaaciyay geeridaasi ku jeestay geerida ninkaasi gaar ahaan wasiirkii hore ee warfaafinta Soomaaliya si la mid ah senator hore Cusmaan Dubbe ayaa sheegay inuu aad ugu jeesayo geerida ku timid ninkii Cali Khamenei ahaa. Sababtu wuxuu ku sheegay in ninkan muddo fara badan uu ahaa dictator shacabkaasina kumanaan ka mid ah gacantiisa ay ku baxeen. Soomaaliland kaliya mas'uuliyiinteeda ma taageerayaan waxyaabaha ka socda Iiraan xitaa waxa taageeraya shacabkoodii oo sidan ayay u hadlayaan badi shacabka Soomaaliland. annagu Israa'iil baanu taageerownay nafya maalboon u hurannaa macal dhagaxaantan ku shiidanaa Iiraan hadda waxa uu la timaado Israa'iil waa walaalaheen dhiblaan la dhashay. Waa dadkii ugu horeeyay ee Soomaali ah ee taageera dhibaatada lagu hayo Iiraan. Si gaar ah waxa ay aad ugu farxeen geerida ku timid Al-Khamenei waxaana hadda la soo warinayaa in Xuutiyiinta ku sugan Yemen ay iyaguna dhankooda hanjabaad u soo dirayaan Soomaaliland oo taageero u muujinaysa ragga xasuuqa ku haya Iiraan ee hadda markaas iyagoo la soo warinayaba inay dileen saraakiil sarsare oo ka tirsan Iiraan. dhanka kale dowladda Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay ka hadashay xaaladaasi gaar ahaan golaha ammaanka qaramada midoobay oo Soomaaliya ay hogaaminayso ayaa arrinka looga hadlay. nin wakiil ka ahaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo goobta ku sugnaa ayaa si weyn u dhaleeceeyay weerarada ba'an ee lagu hayo Iiraan. halka Soomaaliland ba ay Iiraan dhahayso in la baabi'iyo waa ku faraxsanahay Soomaaliyana waa ka soo horjeedaa. labadaas fikir keebaa kula saxan aragtidaada qaybta commentiga nagula wadaag. waxaan rabaa inaan muuqaalka qaybaha dambe aan ku soo deeyo shacabkii Soomaaliland ee taageera xasuuqa lagu hayo Iiraan markii ugu horeysay shacabkan ma kula saxan yihiin aragtidaada qaybta commentiga waa nagula wadaagi kartaa. dhanka kale dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay qaaday dhaqdhaqaaq diblomaasiyadeed iyadoo dhammaan baqadka telefoonka uu kula xiriiray wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya wadamada khaliijka gaar ahaan kuwa qaybta ka ah jaamacadda carabta isla markaana waxa uu uga garaabay dhibaatooyinka ka soo gaaray Iiraan. hase yeeshee ilaa hadda dowladda Soomaaliya ma aysan cadeynin mowqifkeeda saxda ah cidda ay taageerayso weerarkaasi waxayna u hadashay hab diblomaasiyadeed oo labada dhinacba xaaladdu inay dejiyaan ayay ku hadashay. xogihii kale ee ugu dambeeyay ee soo kordhay waxa qayb ka ahaa in Iiraan markii ugu horeysay ay garaacday Cumaan oo la isdhahayay waxa ay tahay dalka kaliya ee khaliijka ee badbaadi doona. hase yeeshee wadamada sida weyn oo la macaamila Mareykan waxa kaliya ka badbaaday waa Turkiga oo Soomaalidu ay badi u haystaan inay yihiin walaalaha Soomaalida. hase yeeshee ilaa hadda wax talaaba ma aanan qaadin Ruushkana ilaa hadda wax talaaba ma qaadin Shiinahana wax talaaba ma qaadin. Soomaaliland un baa arrinta ka xumaatay meel ay ka aamusan Ruushka iyo Shiinaha Soomaaliland waxay ka taageertay Iiraan. aragtidaada qaybta commentiga nagula wadaag muuqaalka si share garay ila daawo shacab Soomaaliya oo taageeraya xasuuqa lagu hayo shacabka Tehran ama Iiraan muuqaalka ila daawo. annagu Israa'iil baanu taageerownay nafya maalboon u hurannaa macal dhagaxaantan ku shiidanaa Iiraan hadda waxa uu la timaado Israa'iil waa walaalaheen dhiblaan la dhashay. Iiraan horta xabad la saddex lugleer horta Iiraan ku dhufta horta Iiraan amsaxa Iiraan markaad amsaxa aad lugleerka ku dhufataan kadibna ana idin qabsanaya aniga. My best friend is Israel. Iiraan iyo Israa'iil annagu Israa'iil baanu taageerownaa kaalada san isku raacayna. halkanna waxa leeyahay Israa'iil kugu maalay guulaysana. waayo Israa'iil inay dawladahay oo qaran ahay oo ay jiro bay qirtay. Israa'iil baan taageerana raacayna galkaana ixtiraam raacayna maxay naga jiray Iiraan. Israa'iil waa laandheere iyaga ictiraaf halkaan mariyay maanta waa dawladii ugu horeysay berigii 1960kii aan aqoonsatay maantana way aqoonsatay saan loo taageeray waayo iyagaan taageersanay annagu guulyo gabanimo ku noolaada Israa'iil yaanu leenahay annagu wallahi maanta inagu Israa'iil baynu heshiisnahay
oo awooddii militarigana inaga caawinaysa dhaqaalaha iyo agricultureka iyo beerahana inaga caawinaysa tiirka weyne maanta inagu aynu gacanta ku hayno ee aynu gacan saar la leedahay ee aynu xagga amniga iyo dhan walba iska weerarina Israel baan taageerayaa. The reported military strikes carried out by the United States in coordination with their Israeli forces against targets inside the Islamic Republic of Iran and Iran's subsequent response represents a perilous and deeply troubling escalation. The A3 condemns the missiles and drone attacks carried out by Iran against the sovereign territories of Bahrain, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates. I have the honor to deliver this statement on behalf of the A3 members of the Security Council, namely the Democratic Republic of the Congo, Liberia, and my own country, Somalia. We thank the Presidency for promptly convening this emergency meeting on the situation in the Middle East. The A3 thanks the Secretary General for his thorough update on this worrying and rapidly evolving development in the Middle East and its implications on international peace and security. We also echo the Secretary General's message of today's military escalation in the Middle East. We welcome the representative of Iran to this meeting. Mr. President, the A3 aligns itself with the statement of the chairperson of the African Union Commission, His Excellency Mahmoud Ali Yusuf, on the U.S.-Iran military escalation issued on February 28th of 2026. The reported military strikes carried out by the United States in coordination with their Israeli forces against targets inside the Islamic Republic of Iran and Iran's subsequent response represents a perilous and deeply troubling escalation, one that marks a serious intensification of hostilities in the Middle East and threatens to engulf the entire region in an uncontrollable cycle of violence, suffering, and pain. The A3 condemns the missiles and drone attacks carried out by Iran against the sovereign territories of Bahrain, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates. The A3 reiterates that all member states must respect their obligations under international law, including the Charter, which prohibits the threat of the use of force against the territorial integrity or political independence of any state or in any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations. These actions risk further destabilizing the Middle East and underscore the urgent imperative to safeguard broader peace and internal stability, particularly as the geographic scope of military activity expands beyond the initial parties to the conflict. The A3 remains steadfast in its commitment to the fundamental principles of international law and the Charter of the United Nations. At the same time, the A3 recognizes the concerns of all states in the region, which must be addressed through dialogue and peaceful means in accordance with international law and the UN Charter. We believe that all member states share a responsibility to act in accordance with these commitments, and that these are essential foundations for international cooperation and peaceful coexistence. Mr. President, the A3 calls for restraint, urgent de-escalation, and sustained dialogue. All parties must act fully in accordance with international law and the United Nations Charter to safeguard international peace and security. Our position underscores the importance of dialogue, the peaceful settlement of disputes, and respect of international law. It's important for all parties to exercise restraint and responsibility, uphold international law,
and avoid any actions that could escalate tensions or threaten regional peace and stability. The A3 stresses that the spillover effects of these hostilities imperil countless lives and threaten to deepen existing crises. The A3 expresses its solidarity with the people of the region and reiterates that the African Union's commitment to peace, stability, and mutual respect among nations and regions. Mr. President, in this regard, the A3 urges all parties to prioritize diplomatic engagements, including the ongoing international mediation efforts facilitated by the Sultanate of Oman to prevent further deterioration and uphold international rules-based order. At this critical juncture, the A3 calls for the swift return to the path of negotiations as the only viable means to reach a sustainable agreement regarding the Iranian nuclear program. Sustainable peace can only be achieved through diplomacy, not through force. The A3 strongly reaffirms the urgent necessity of establishing a Middle East zone free of nuclear weapons and other weapons of mass destruction, applicable to all states in the region without exception, in accordance with relevant international resolutions. We also stress the need for all Middle Eastern countries to join the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons as a step toward regional and global security. We emphasize the paramount importance of protecting civilians and civilian infrastructure, including in the context of cross-border strikes and retaliatory actions, and as well as refraining from targeting nuclear facilities that are under International Atomic Energy Agency safeguards, in line with relevant IAEA resolutions and the United Nations Security Council decisions. The A3 reaffirms its commitment to multilateralism and the principles of the United Nations Charter. We urge all parties to act with responsibility and wisdom, placing the well-being of the region's people above all other considerations. It's important to seize this moment to redouble our efforts for de-escalation and to support a diplomatic process that can deliver peace, stability, and security for all states in the Middle East. The A3 stands ready to support all efforts within this Council and in cooperation with regional and international partners to facilitate a peaceful, inclusive, and lasting resolution to the situation in the Middle East. I thank you, Mr. President. I thank the representative of Somalia for the